זה למה הגרפיקה של GTA 6 מטורפת. Animated beer bubble physics. No, I'm not kidding. That's literally the first thing I noticed when rewatching trailer 2. In the scene with Jason asleep on... יש פה בועות בתוך בקבוק של בירה. זה הפרטים הכי קטנים של למה המשחק הזה הוא מטורף. אם יש הרבה פרטים קטנים, אז התחושה היא יותר מציאותית בתוך המשחק. The couch, you can actually see bubbles rising inside the opened beers on the table. And honestly, it's details like this that remind you why Rockstar's been working on this game for so long. But that's just the tip of the iceberg. And let's stick with that same scene for a second, because yeah, most people probably noticed that we've got a PS5 inside GTA 6 יש פה גם PlayStation 5. drops on PS5. But look closer, there are two controllers on the table, and what blew my mind וגם is how the שלטים. שימו לב, האור של השלט עובר דרך הבקבוק. זה פרטים ממש מטורפים. הכרטיס מסך הולך לסבול במשחק הזה. flex through the beer bottle. That's not just good lighting. That's insane attention to material and transparency. I'm genuinely worried this game will be packed with hundreds of tiny details like this that most people will never even notice. העניין הוא שהמשחק הזה יכול להיות כל כך הרבה דברים קטנים שאנחנו אפילו לא נשים לב לזה. אבל התחושה הכללית תהיה שזה הרבה יותר מציאותי. שימו לב, הפלטות האלה קצת זזות. And it's wild that Rockstar שהוא מרים וזד בהשוואה ל-GTA סן אנדריאס כמו שאתם רואים. And once again, that's the kind of obsession with realism we're dealing with here. Another thing that really stood out to me is glasses, and I'm not talking about actual sunglasses and reading glasses. In previous זה דבר פשוט מטורף, ההשתקפויות במשקפיים ובזכוכיות. זה GTA 5, ושימו לב ב-GTA החדש איך זה הולך להיות. שימו לב על המשקפיים שלו. If reflections like that are consistent across NPCs, cutscenes, and gameplay, then yeah, this is a serious leap forward. אני חושב שאי אפשר לבטל את זה גם באנווידיה. יש את ה-RTX, אז זה אפשר עם ואפשר בלי, כי זה ידרוש הרבה מאוד כוח מהכרטיס מסך. The reflections are there, they're sharp and they're dynamic. So, finally, car mirrors are doing what they're supposed to do. שימו לב, החלון של האוטו גם, שהוא קצת פתוח. שימו לב, הבקבוקי בירה שלו, רואים את המים, את הבירה בתוך הבקבוק, שהיא זזה, לפי הכיוון שהוא הולך. הנה, הנוזל בתוך הבירה מטורף. ופה אתם רואים שהבירה שלו נשפכת מהבקבוק. המציאות פה היא ברמה אחרת. The environment reflections in this game are absolutely insane. In one of the scenes where Jason's passed out on the couch, you can actually see the TV screen reflecting not just on the glass picture frame to the left, but also on the surface יש כל כך הרבה השתקפויות, אפילו הטלוויזיה משתקפת דרך הבקבוק. These aren't just baked in reflections either. They look dynamic in real time, so they went all in with ray traced reflections. הכל פה דינמי ומציאותי. The first person driving animations look seriously leveled up. As far as I remember, we already had characters subtly vibing to the music in GTA 5, but here in 6, it looks even more refined. There's that gameplay-looking scene where Jason's tapping his finger to the beat on the steering wheel. שימו לב, הוא מקיש עם האצבע שלו על ההגה, זה ממש מציאותי. Zone out to their favorite track. Makes me think we'll see more of these kinds of small, unscripted moments during gameplay, not just static hands on the wheel. המציאות תהיה פה ברמה אחרת לגמרי. Because GTA 6 might be going full Red Dead 2 levels here, or even beyond. Jason is shown with different beard and hair lengths throughout the trailer, from a short stubble to a full beard and clean cut to slick back styles. That strongly suggests we're getting a dynamic hair growth system, not just preset haircuts. And it's not just about styles. והתספורות והשיער יהיו פה אמיתיים מאי פעם. שימו לב על השיער שלה, איך הוא מתנדנד עם הרוח. שערה, הכל כל כך מציאותי. הפרטים הקטנים, חבר'ה. שוב, רוב הדברים אתם לא תשימו לב, אבל התמונה הכללית תהיה הרבה יותר מציאותית. And since we're on that bus scene, let's talk about how insane the vehicle destruction looks. הפיצוץ מטורף גם, ממש אמיתי. You've got shattered glass everywhere, broken shards laying across the rear, a whole metal panel ripped off, and even exposed wires dangling out. That's next level detail. I really hope this isn't just a scripted mission cutscene and that we'll actually get destruction like this during gameplay. I'm not saying we need BeamNG drive level physics. That would be overkill and probably זה BeamNG, but if vehicles פה in GTA הכל ממש מציאותי, הם מתמקדים
בפיזיקה של רכבים. אם כל זה יהיה ב-GTA זה יהיה פשוט מטורף. Let's get into body variation and the possible return of gym mechanics. In that beach scene we mentioned earlier, Jason's benching 270 pounds. כנראה שיחזור הקטע של הגוף, של הכוח. אתם תוכלו ללכת לחדר כושר ולהתאמן באמנות לחימה, וככה תהיו יותר חזקים, כמו ב-GTA San Andreas. Speculating that Jason and Lucia's physiques actually changed throughout the trailer, but honestly, it's hard to say for sure. והגוף של השחקן הראשי ג'ייסון ואחרים הם משתנים לאורך המשחק. אם אתם לא תתאמנו, אתם תשמינו, ואם תתאמנו, אז יהיה לכם שרירים וכן הלאה. Another detail worth pointing out, Lucia's wearing an ankle monitor in every single scene she appears. ללוסיה, זאת השחקנית גם הראשית, יש לה צמיד של בית כלא, כמו שאתם רואים פה, על הרגל. אז כנראה יהיו כמה אזורים נעולים ולא תוכלו לראות את כל המפה על ההתחלה, וככל שתעברו המפה תיפתח, כמו ב-Vice City. Especially if it creates a bit of contrast in how the two characters experience the open world. And let's talk drive-bys, because they've clearly been upgraded. In one scene, Jason leans out of the car window while using his weapon. It looks so much smoother and more cinematic compared to GTA 5. איך שג'ייסון יוצא מהאוטו וכדי לראות, זה הרבה יותר מציאותי ממה שהיה. בקיצור, כל דבר הרבה יותר מציאותי. It's nice to see Rockstar bringing that back, but this time with way more polish, and hopefully this isn't just for cutscenes. Here's one of those tiny details most people probably missed, but it's kind of wild. A Reddit user pointed out that the jet contrails in one of the shots might actually be super accurate. At first glance, it looks off. The plane's flying low, landing gear still down, and yet it's leaving a vapor trail, which usually only happens at high altitude. But after digging into it, it turns out this is legit. In humid coastal areas, ככה יום מטוסים, חבר'ה, כמה אמיתי זה יכול להיות. מעניין מה יהיה בעוד 10-20 שנה, 50 שנה, הכל יהיה כמו אמיתי. Even just a few thousand feet up. It's one of those insane regional realism details that Rockstar definitely didn't have to include. But they did anyway. Something else I've been thinking about. Could getting a tan actually be a thing in GTA 6? Jason doesn't always seem to have the exact skin tone in every shot, and that might not just be lighting. We already had similar mechanics in RDR2, so Rockstar clearly knows how to mess with skin effects based on environmental exposure. Considering how much time we'll probably spend shirtless in the Florida sun, it wouldn't be surprising if they added some kind of tanning system. Yeah, we all expected GTA 6 to have better textures than 5. That's a given, but it's the tiny things that really blow my mind. Like this one. Someone noticed that on one of the cash registers, the number 9 is actually more worn. שימו לב שעל המכונת מזומנים פה בתוך הסופר, הספרה 9 היא יותר מחוקה משאר הספרות, וזה למה? כי הרבה מוצרים כתוב 99 סנט, או $1.99, אז 9 זה הספרה שהכי הרבה משתמשים בזה, בסופרים, ופה זה יותר מחוק מהמספרים האחרים, כמה מציאותי, כמה פרטים קטנים יכול להיות. More out than the other digits. And that makes total sense. Most prices end in 0.99, so the 9 would be pressed way more often. That's such a crazy level of detail. The amount of animals in GTA 6 is actually wild compared to previous games. The trailer is packed with them. יהיו פה מלא סוגים של חיות. An iguana chilling near Jason's house. Tons of birds everywhere, and even a red python that might actually יש מלא בפלורידה איגואנות. There's also something that looks like a capybara. קפיברות ומלא בכלבים וכל מיני דברים. Super jacked swan pool toys. Okay, those don't count. זה יהיה המשחק הכי מטורף בהיסטוריה. The world feel much richer than any GTA before. Now on the flip side, if you were expecting every single building to be enterable in GTA 6, yeah, that's probably not going to happen. At least not based on what we saw in trailer 2. לא תוכלו להיכנס לכל המבנים ולכל הדירות ב-GTA, אבל תוכלו להיכנס להרבה מבנים, אבל לא לכולם. זה נראה כמו מהיר ועצבני, כל ה-cut scenes. It might just be a scripted set piece, but what if it's more than that? Imagine if GTA 6 lets us actually tie things to vehicles using זה ככל הנראה זה BMG. heists, but for
creative problem solving, like ripping a איזו door off a פיזיקה. building instead of picking איזו the lock, מציאות. dragging an ATM machine, מעניין אם lassoing an תוכלו NPC לסחוב and שם dragging them like in Red חפצים Dead. עם האוטו ועם There's also חבל. a moment where Lucia זה נגלה delivers a כשיצא flying kick המשחק. straight into someone's chest, and the whole setting looks like some kind of underground fight club. It's giving serious המציאות brawl פה היא and ברמה minigame אחרת vibes, במשחק maybe even הזה. a full-side כולם activity. מצפים לו This עוד wouldn't שנה be נשאר. totally new too, זה but let's be GTA 4, honest, יש פה most איזה people either forgot or never even קרבות played that DLC. סודיים. If Rockstar- פה you've got ב-GTA scenes where הזה characters are יהיה filming themselves, סושיאל others מדיה going ברמה viral, אחרת. even what looks זה יהיה like מאוד live מאוד streams during בתוך chaos. המשחק. It feels like your actions חלקם might not just יאהבו את זה, catch the חלקם attention לא, of the יהיו cops, לכם but פה also the אפליקציות, internet. אינסטגרמים, That could open up a whole new system. ויהיו לכם Maybe the more עוקבים. you go viral, the more heat you אני attract, פחות אוהב or את maybe it השטויות affects your האלה, אבל notoriety, unlocks, זה or מה mission שיהיה פה. paths. Are seen wearing what looks like iFruit branded AirPods. Lucia wears them in one of וואי, the יש להם official AirPods. screenshots, and Jason's rocking a pair while bench לא pressing on the נורמלי. bench. This could finally mean we'll be able to listen to the radio outside of vehicles, similar to how it worked in Watch Dogs. Michael had earbuds in one of the GTA 5 missions too, but we couldn't actually use them in אצל gameplay. מייקל It was יש just a אוזניות one-time עם thing for חוטים. that cutscene. Hopefully this time Rockstar goes all in, being able to vibe to your יש לו favorite station גלקסי. while walking around. In one shot, you've got this insanely detailed all-terrain pattern, and in another, a completely הרמה different של off-road דיטייל, variant. הרמה Hitch של ornament פרטים בתוך attached. It's the kind המכוניות, of זה יהיה stuff גם that ברמה shows they're אחרת not just לגמרי, גם reusing בתוך same הרכב, variants גם of מחוץ vehicles לרכב. anymore. And then there's the red Benz with its oversized rims. It looks like you'll be able to donk out almost any car. איזה רימס יש להם שמה, הוא יכול לפגוע ברכבים ככה. אז מה דעתכם על הגרפיקה המטורפת שהולכת להיות במשחק?